Due to their uniqueness, the forests of Kyrgyzstan are of great importance for the global processes of environmental regulation and prevention of adverse climate change. Most significantly, they are a biodiversity hotspot. The possession of natural wealth imposes on the country a special responsibility for its preservation and multiplication. Any forest has environmental and social value to one degree or another, and the higher the forest's biodiversity is, and the more products the local population uses, the greater their value is. In 1999, the Forest Stewardship Council proposed the concept of high conservation value forests. Since then, it has been used to describe the forests that are of key importance due to their high environmental, socio-economic, and landscape value, or their value for biodiversity conservation. At present, Kyrgyzstan is on its way to introducing the High Conservation Value Forests concept, which is actively assisted by the UNDP GEF project on biodiversity conservation of the Western Tian Shan. First of all, it was decided to start with the addenda regulating high conservation value forests to the national forest legislation and to develop a methodology for determining and identifying high conservation value forests and key biodiversity areas. For this purpose, in early 2022, an interagency working group was established. Понятие леса высокой природоохранной ценности – это новое для нашей республики. В национальном законодательстве отсутствует такое понятие. В рамках проекта ПРОНГЭФ по сохранению биоразнообразия западного Чанчаня была создана межведомственная рабочая группа по внедрению концепции УВПЦ. В рамках этой работы была разработана пошаговое руководство по выявлению и определению УВПЦ. 6 categories of high conservation value forests are distinguished in the modern world practice. Taking into account the specifics of the forest lands, 4 of them have been adapted for Kyrgyzstan. These are specially protected natural areas with relict, endemic, rare, and endangered species, as well as highly valued tree species and forest areas. Forests that perform anti-erosion, soil protection, water protection, climate and water regulation, and avalanche protection functions. Forests required to meet the needs of the local population and intended for forest management. Forests of recreational and tourist importance that include natural monuments, archaeological and sacred sites, unique forest areas, and ecosystems of regional, global, and national importance. The inclusion in the high conservation value forests categories will raise the status of Kyrgyzstan's forests to the international level and will require new modern approaches to their sustainable management, which should have a favorable impact on their biodiversity conservation and multiplication and expansion of unique ecosystems. At the same time, the high status of the forests not only should prevent the satisfaction of the local population's basic needs, but, moreover, should contribute to its socio-economic development. An important factor, considering that today, about 200,000 people in Kyrgyzstan live directly on the forest lands and about 1 million more live within a distance of up to 5 kilometers from them. All of them use forest products in one way or another and are involved in various types of forest management. Assigning the status of high conservation value to the forests will bring tangible benefits to the forest users. Преимуществ от лесов высокой природоохранной ценности очень много. Я бы хотел остановиться на одном. К примеру, недревесные продукты, орех грецкий возьмем или фисташка, который собирается в этих лесах. Лесопользователи могут сертифицировать эти продукты и продавать на более высоких ценах на международном рынке. Внедрение концепции ЛВПЦ дает нам возможность эффективно управлять лесами, а также сохранить биоразнообразие нашей страны. The introduction of the High Conservation Value Forests concept has begun with practical steps. 2 forestry enterprises have been selected as pilot in the Western Tian Shan, and they will be used as an example to type the forests into categories and to map the resulting data. Картографиялық материалдар бұл тоқой чарбанын, тоқой қорғау, сақтоо, тоқой чарбатылық иш-чараларын қолданудағы негізгі құрал болып саналады. Ал деген картографиялық материалда тоқойлордун ошол жаратылышты коргоодо баалуулугу жогору болгон тоқойлордун кайсыл жерде, кайсыл аймакта жайгашкандыгы боюнча картографиялык материалдар так дана көргөзүлүп турат. Жаратылышты коргоодо баалуулугу жогору болгон тоқойлорду аныктоо боюнча бул Кыргызстанда биринчи жолу жүргүзүлүп аткан иш-чара болгондуктан пилоттук негизде бир 2 тоқой чарба
кабыл алганбыз. Иш чараны жүргүзүү, сынап көрүү боюнча, адаптация кылуу боюнча алар 9 торо жана токтогул токой чарбалары болчу. Картографиялык материалдарды жана маалымат кампасын түзүү бул мындан ары дагы иш жүргүзүүгө керек болот. Бир эле эки токой чарба эмес, биз Кыргызстан боюнча бүт токой чарбалардын территориясын жаратылышты коргоодо баалуулугу жогору болгон токойлорду аныктоо ниетибиз бар. The introduction of the high conservation value forests concept will help Kyrgyzstan take a balanced approach to the use and the conservation of forests and will demonstrate the continuity of the country's policy to implement the United Nations Convention on Biological Diversity and its commitment to the Sustainable Development Goals. Thus, Kyrgyzstan conveys to the world, but most significantly, to itself, its readiness to conserve and increase the biodiversity of its territories and protect them from deforestation, one of the most serious threats facing humanity today.